देव सुभद्रा माई की जय, सुदर्शन चक्र की जय और निताय की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रजजन रञ्जन, 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 व्रजजन रञ्जन। यमुनातीरावनचारि, 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 यमुनातीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, जय ललिता विशाखा, जय राधा कृष्ण जय ललिता विशाखा। जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा, जय सुदर्शन, जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा, जय सुदर्शन। जय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय गौरनिताय
Nitai, Jaya Gaura Nitai, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Om Ajnānatimirandasya Jnānanjanashalakaya Chakrunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sakrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Dalita Shri Vishakan Vitamsya He Krishna Karuna Sindho Dhinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhana Sute Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Śrī Kṛṣṇa Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Śrīvāsadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyāsam Tato Jayam Udirayet. Nashtaprayesha Bhadreshu Nityam Bhagavate Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtikim Mukam Karoti Vācālam Pangum Langayate Ghirim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurum Dīnatarinam Paramanandamadhavam Shri Chaitanya Ishwaram. Hari Om Tat Sat. Hare Krishna. So today we are reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 4, entitled The Appearance of Sri Narada, text number 14. Sūta uvāca dvāpare samanuprāpte tṛtīye yuga-paryaye jātaḥ parāśarād yogī vāsavyāṁ kalayā hareḥ. Sūta uvāca dvāpare samanuprāpte tṛtīye yuga-paryaye jātaḥ parāśarād yogī vāsavyāṁ kalayā hareḥ. Sūta uvāca dvāpare samanuprāpte tṛtīye yuga-paryaye jātaḥ parāśarād yogī vāsavyāṁ kalayā hareḥ. Sūta uvāca dvāpare samanuprāpte tṛtīye yuga-paryaye jātaḥ parāśarād yogī vāsavyāṁ kalayā hareḥ. Sūta uvāca dvāpare samanuprāpte tṛtīye yuga-paryaye
jātaḥ parāśarāt yogī vāsavyāṁ kalayā hareḥ. Sūta uvāca dvāpare samanuprāpte tṛtīye yuga-paryaye jātaḥ parāśarāt yogī vāsavyāṁ kalayā hareḥ. Sūta uvāca dvāpare samanuprāpte tṛtīye yuga-paryaye jātaḥ parāśarāt yogī vāsavyāṁ kalayā hareḥ. Sūta uvāca dvāpare samanuprāpte tṛtīye yuga-paryaye jātaḥ parāśarāt yogī vāsavyāṁ kalayā hareḥ. Word to word meaning. Sūta Gosvāmī uvāca said, dvāpare, in the second millennium, samanuprāpte, on the advent of tṛtīye, third, yuga, millennium, paryaye, in place of, jātaḥ, was begotten, parāśarāt, by a parāśara yogī, the great sage, vāsavyāṁ, in the womb of the daughter of Vasu. Kalayā, in the plenary portion, hareḥ, of the Personality of Godhead. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Sūta Gosvāmī said, when the second millennium overlapped the third, the great sage Vyāsadeva was born to Parāśarāt in the womb of Satyavatī, the daughter of Vasu. There is a chronological order of the four millenniums, namely Satya, dvāpara, Tretā and Kali. But sometimes there is overlapping. During the regime of Vaivasvata Manu, there was an overlapping of the 28th round of the four millenniums, and the third millennium appeared prior to the second. In that particular millennium, Lord Śrī Kṛṣṇa also descends, and because of this, there was some particular alteration. The mother of the great sage was Satyavatī, the daughter of the Vasu, fisherman, and the father was the great Parāśara Muni. That is the history of Vyāsadeva's birth. Every millennium is divided into 3 periods, and such period is called a sandhya. Vyāsadeva appeared in the third sandhya of that particular age. So we'll go to the word-to-word meaning. Particularly, it is mentioned here, vāsavyāṁ, in the womb of the daughter of Vasu. And so Vasu refers to Uparichara Vasu. இங்கே வசுவின் கருவில் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வசு என்பது குறிப்பிட்ட வசுவை குறிக்கிறது. So Uparichara means he could go to the higher planets by riding on his chariot. Upari means above. Chara means go. He had the ability to go to different planets. உப்பரிச்சரா என்றால், உப்பரி என்றால் மேலே, சரா என்றால் செல்வது. அவரால் மேல் கிரகங்களுக்கு செல்ல முடிந்தது. அவர் ரதத்தை பயன்படுத்தி அவரால் மேல் கிரகங்களுக்கு செல்ல முடிந்தது. But here it is said that she is a fisherwoman. இங்கே அவர் ஒரு மீனவ பெண் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So it is mentioned that Uparichara Vasu, while transferring his vital fluid, it was taken by a fish, and in the process the fish gave birth to
a boy and a girl, and that girl had to be this Satyavatī. உபரிச்சாரு வசு தன்னுடைய உயிர் சக்தியை பாய்ச்சும் பொழுது அது ஒரு மீனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. அந்த மீனானது இந்த சத்யவதி என்ற பெண்ணுக்கு பிறப்பு தந்தது. So in another place it's mentioned that she was earlier an apsara, and due to a curse she was born like this. வேறொரு இடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, முன்னதாக அவர் ஒரு அப்சரையாக இருந்தார், ஆனால் ஒரு சாபம் காரணமாக இவ்விதமாக அவர் பிறப்பெடுக்க வேண்டி இருந்தது என்று. Further it is mentioned her another name is Matsyagandha, which means she smell like a fish. அவருடைய இன்னொரு பெயர் மத்ஸ்யகந்தா, இதன் பொருள் அவர் மீனை போல வாசம் கொண்டிருப்பார். But nevertheless she had a very important role in the appearance of Vyāsa. எப்படி இருப்பினும் வேதவியாசரின் தோற்றத்தில் இவருக்கென்று ஒரு முக்கியமான பங்கு இருந்தது. So again it is referred to here about Parāśara Muni. இங்கே பராசர முனிவரை பற்றியும் குறிப்பிடப்படுகிறது. So as we know, Prabhupada refers to Parāśara Muni's definition of Bhagavan. So that Bhagavan means one who is unlimitedly the six opulences. So Prabhupada himself quotes Parāśara Muni regarding the description of Bhagavan. பிரபுபாதர் அவர்களே பகவான் என்ற வார்த்தையின் விளக்கத்தை தரும் பொழுது பராசர முனியிடமிருந்து மேற்கோள் காட்டுகிறார். பகவான் என்றால் 6 வகையான ஐஸ்வர்யங்களை பூர்ணமாக கொண்டிருப்பவர். Also we see Parāśara name was given to one of the acharyas in the Ramanuja Sampradaya, also Parāśara Bhatta, and I think somewhere I read that Parāśara again took part in the Chaitanya Mahaprabhu pastimes. So like that he is a very important person. பராசரா என்பவர் ராமானுஜர் வம்சாவளியில் வரவருக்கும் ஒருவருக்கு அந்த பெயர் இருந்தது. அதே போல் சைத்தன்ய மகாபிரபு லீலையிலும் இந்த பராசரர் பங்கேற்றார் என்று நான் படித்திருக்கிறேன். எனவே இவர் ஒரு மிக மிக முக்கியமான நபர் ஆவார். So now the question may arise, how did Parāśara get attracted to a woman born in the fisherman community? இப்பொழுது ஒரு கேள்வி எழலாம், எப்படி இந்த பராசரர் மீனவ குடும்பத்தில் பிறந்த ஒரு பெண்ணின் மேல் கவர்ச்சி அடைந்தார் என்று. So we have to accept this as the plan of the Lord. Such a great personality seems to be committing some not so acceptable act, but still if that it is helping to fulfill the plan of the Lord, then there is no fault in that. இது போன்ற ஒரு மிக சிறந்த நபர் ஏற்கத்தகாத செயலை செய்யும் பொழுது அது செயலானது பகவானின் திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக செய்யப்படும் செயல் என்றால் அதில் எந்த குற்றமும் இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். So when this Parāśara Muni was trying to cross the Yamuna river, this Matsyagandha or Satyavatī, she was in charge of ferrying the boat. Actually her father was a boatman or fisherman, and she was doing it to help her father, and it so happened that she had to transport Parāśara Muni across the Yamuna river. பராசர முனிவர் யமுனை நதியை கடக்க முயற்சித்த பொழுது இந்த மத்ஸ்யகந்தா அல்லது சத்யவதி தான் அந்த படகோட்டியாக இருந்தார். உண்மையில் அவருடைய தந்தை தான் படகோட்டி, ஆனால் அந்த சமயத்தில் படகை ஓட்டுவதற்கு இவர்தான் அவருடைய தந்தையால் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார். So we know that Parāśara Muni got attracted to this Satyavatī, but the suitable arrangement was made by which she would smell good fragrance and yojagandha, that is, she emitted fragrance that would spread up to 1 yojana. So this was the power of Parāśara Muni. So he is not an ordinary person getting attracted to woman. He had this ability to transform her to give such fragrance. பராசர முனிவர் தன்னுடைய சக்தி காரணமாக இந்த பெண்ணின் உடலிலிருந்து வரக்கூடிய வாசமானது 1 யோஜனை தூரத்திற்கு வீசக்கூடிய அளவிற்கு இருக்கும் என்ற ஒரு ஆசீர்வாதத்தை வழங்கினார். இதுதான் இந்த ரிஷியின் சக்தியாகும். இந்த பெண்ணின் உடலிலிருந்து வரக்கூடிய வாசனை 1 யோஜனை தூரம் வீசக்கூடிய அளவுக்கு வர வேண்டும் என்ற வரத்தை வழங்கக்கூடிய அளவிற்கு இந்த முனிவருக்கு சக்தி இருந்தது. Also he gave her the benediction that her virginity will be not be lost. So this also shows that he is a very exceptional person.
அதோடு அந்த பெண்ணிற்கு இவர் ஒரு வாக்குறுதி தந்தார். இதன் காரணமாக அவருடைய கற்பு கன்னித்தன்மை எந்த விதமான பாதிப்பும் அடையாது என்று. இந்த செயல்கள் மூலமாக இவர் ஒரு அசாதாரணமான நபர் என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். So in this process, Vedavyasa was born on that island, and therefore he is known as Dvaipayana, and Krishna, because he is dark in color, so Krishna Dvaipayana. இந்த வழிமுறையில் வேதவியாசர் ஒரு தீவில் பிறந்தார். அதன் காரணமாக அவர் துவைபாயனா என்று அழைக்கப்பட்டார். அதோடு அவர் கருமை நிறம் கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் கிருஷ்ண துவைபாயனா என்ற பெயர் பெற்றார். Also we know that Vyāsadeva is a Satyavesha avatar and empowered incarnation of the Supreme Lord himself, also mentioned in the Bhagavatam as the 17th incarnation. பாகவதத்தில் வியாசதேவர் 17வது அவதாரம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. அவர் பகவானின் சக்தி ஆவேச அவதாரம் ஆவார். So the moment this Vedavyasa was born, his father Parāśara Muni departed from this place, just like Kapila Muni departed from Devahuti. Kardama Muni departed from Devahuti after Kapila was born. கபிலதேவர் பிறந்தவுடன் கர்தவ முனிவர் எப்படி அந்த இடத்தை விட்டு சென்றாரோ அதே போல் இவர் பிறந்தவுடன் இவர் தந்தை வியாசதேவர் அந்த இடத்தை விட்டு சென்று விட்டார். Because his mission has been accomplished. On behalf of the Lord, he had accomplished the mission of bringing out Vedavyas. பகவானின் சார்பில் அவருடைய நோக்கத்தை பராசர முனிவர் நிறைவேற்றிவிட்டார். அவர் வேதவியாசரை இந்த உலகத்திற்குள் கொண்டு வந்து விட்டார். In course of time, even Vedavyasa departed from his mother Satyavatī, but he gave her the assurance that whenever she would remember him, he would come to her assistance. காலப்போக்கில் வேதவியாசரும் தன்னுடைய சத்தியவதியை விட்டு நீங்கிவிட்டார். ஆனால் ஒரு வாக்குறுதி அளித்தார். எப்பொழுது அவர் இந்த வேதவியாசரை நினைவில் கொள்கிறார்களோ அப்பொழுதெல்லாம் அவர் வந்து இவருக்கு உதவுவார் என்று தன் தாய்க்கு வாக்குறுதி அளித்தார். Also, see later on, Satyavatī married Shantanu and then begot two sons, Chitrangada and Vichitravirya, who eventually were the cause of bringing forth the Dhritarashtra, Pandu and Vidura. பிற்காலத்தில் சத்தியவதி சாந்தனு மகாராஜரை மனம் செய்தார். அதன் பிறகு சித்ராங்குதா விசித்திரவீரியா என்ற 2 மகன்களை பெற்றெடுத்தார். இவர் காரணமாகத்தான் இந்த பாண்டு வம்சாவளியினானது கடும் பாதிப்பை சந்தித்தது. So subsequently, Bhishma arranged the marriage of this Vichitravirya with I think Ambalika or Ambika, one of these 2 of these, and in that process, this children like Dhritarashtra, Pandu and Vidura were born. இந்த விசித்திரவீரியருக்கும் அம்பாலிகாவிற்கும் பீஷ்மதேவர் ஒரு திருமண ஏற்பாடு செய்தார். இதன் இவர்களுடைய குழந்தைகளாக பாண்டு திருதராஷ்டிரர்கள் போன்றவர்கள் பிறந்தார்கள். So there Vedavyasa was made to beget these 3 children under the request of Satyavati, so that the kingdom could continue in the absence of the king. சத்தியவதியின் விண்ணப்பத்தின் பேரில் வேதவியாசர் அவரோடு சேர்ந்து இந்த 3 குழந்தைகளை பெற்றெடுத்தார். இதன் மூலமாக மன்னர் இல்லாத பொழுது இவர்கள் தொடர்ந்து ஆட்சியை நடத்த முடியும் என்று சத்தியவதி கூறினார். So in both these cases of Parāśara Muni and Vedavyasa begetting children, we can't assign any contamination to them because they are assisting in the plan of the Lord. பராசர முனிவர் வேதவியாசர் இருவரும் குழந்தைகள் பெற்றெடுத்த சம்பவத்தில் நாம் எந்த விதமான களங்கமும் அவர்கள் மேல் இருக்கிறது என்று கூற முடியாது. ஏனென்றால் அவர்கள் பகவானின் திட்டத்திற்கு உறுதுணையாக செயல்பட்டிருக்கிறார்கள். So the appearance of Vyasa we also celebrate as the Vyasa Puja. வியாசதேவரின் அவதார தினத்தை தான் நாம் வியாச பூஜையாக கொண்டாடுகிறோம். Also in the Chaitanya pastimes also we consider Vrindavan Das Thakur as the incarnation of Vyāsadeva. சைத்தன்ய மகாபிரபு லீலையில் பிருந்தாவன் தாஸ் தாக்கூரை நாம் வியாசதேவரின் அவதாரமாக கருதுகிறோம். So in the end of this chapter also, towards the end of the chapter also, we see the appearance of Narada Muni. That highlights the importance of the spiritual master for even such a great personality of Vedavyasa. He needed proper direction to fulfill the mission of the Lord, and that
led to the arrival of Narada Muni in the scene. இது போன்ற மிக சிறந்த நபராகிய வேதவியாசர் கூட பகவானின் குறிக்கோளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றால் அவருக்கு ஒரு ஆன்மீக குரு தேவை என்று இந்த அத்தியாயத்தின் இறுதியில் குறிப்பிடப்படுகிறது. இதன் காரணமாகத்தான் நாரத முனிவர் இவருடைய ஆன்மீக குரு என்ற நிலையை ஏற்றார். So this chapter began with the inquiry by the Shaunaka rishis as to what is the background in which this Bhagavatam was spoken. இந்த அத்தியாயம் சௌனகாதி ரிஷிகளின் கேள்விகளோடு தொடங்குகிறது. இந்த பாகவதம் பேசப்பட்டதின் பின்னணி என்ன என்ற கேள்வியோடு இது தொடங்குகிறது. So this magnifies the glories of the Bhagavatam, that it was very appropriate. It manifested in a very appropriate way, both in the form of literary as well as through these personalities like Sūta Gosvāmī, Narada and Vyāsadeva. சுகுதேவ கோஸ்வாமி, நாரதர், வேதவியாசர் மற்றும் இலக்கிய அவதாரமாக இந்த பாகவதம் வெளிப்பட்டது மிக பக்குவமாக இருக்கிறது என்று இந்த சம்பவங்கள் நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. So we'll again review the translation and the purport. Here Sūta Gosvāmī is speaking further to the Saunaka sages that when the second millennium overlapped the third, that is, as it is mentioned here, there are 1000 yuga cycles in a day of Brahma, and one yuga cycle means Satya, Tretā, dvāpare, Tretā and Kali yuga. இங்கே சூத கோஸ்வாமி சௌனகாதி ரிஷிகளிடம் பேசுகிறார். 4 சத்துர்யுகங்கள் இருக்கிறது. அந்த 4 யுகங்களில் 2வது யுகமும் 3வது யுகமும் மாற்றம் அடையும் பொழுது இந்த நிகழ்வு நடக்கிறது. இந்த 4 யுகங்களின் வரிசை என்னவென்றால் சத்தியுகம், துவாபர யுகம், திரேதா யுகம், கலியுகம். So Dva means 2, Tretā means 3. So that is the normal how we understand Satya, Dvāpara, Tretā and Kali. But it is mentioned here in this 28th yuga cycle of the Vaivasvata Manu, the swapping happened. Just like sometimes I am not available for a class or some special guest is coming. Instead of a particular person, someone else is asked to give the class. Maybe just a crude example. So under the special circumstances, because Krishna is to make his appearance, this overlap was made that the Tretā came before the Dvāpara Yuga. So that is as per the purport here. துவா என்றால் 2, த்ரே என்றால் 3. எனவே இந்த 4 யுகங்களின் உண்மையான வரிசை சத்தியயுகம், துவாபர யுகம், திரேதா யுகம், கலியுகம். ஆனால் சில விசேஷ காரணங்களுக்காக 28வது யுக சுழற்சியில் சத்தியயுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம் என்ற ஒரு நிகழ்வானது ஏற்பட்டது. இப்பொழுது இந்த வகுப்பில் ஒரு வகுப்பிற்கு வழங்க வேண்டிய வராவிட்டால் வேறொரு நபரை அழைத்து பாகவதம் பேச சொல்கிறோமோ அதே போல சில விசேஷ காரணங்களுக்காக இந்த யுக மாற்றங்களானது 28வது யுக சுழற்சியில் நடந்தது. Of course, there are alternative explanations which are not like this. Some other explanations are there. But since we will try to stick to this purport, we will follow this kind of an explanation. So in spiritual subjects, sometimes there may be mutually contradictory versions, but you stick to one line and not get confused by trying to reconcile both. Sometimes it may not be necessary also. இதற்கு சில வேறு விளக்கங்களும் தரப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அனைத்து விளக்கங்களையும் படித்தால் அதில் நமக்கு முரண்பாடான கருத்துக்கள் தென்படலாம். எனவே இப்பொழுது நாம் படிக்கும் தலைப்பிற்கேற்ப இந்த விளக்கத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். So next it is mentioned that sometimes there is overlapping. You can understand in a different way also, just like when the sunrise is going to happen. It's a mixture of darkness and light. And similarly, when the sunset is going to happen, that time also gradually the light is diminishing and the darkness is increasing. So, and the change of the yuga happens. There are some overlapping of the qualities. இந்த யுகங்கள் மாற்றம் அடையும் பொழுது இந்த குணங்கள் ஒரு யுகத்தில் இருந்த குணங்கள் அடுத்த யுகத்திலும் தென்படுவது போல் தெரியலாம். உதாரணத்திற்கு சூரிய உதயத்தின் பொழுதும் ஒளியும் இருளும் கலந்திருக்கும், சூரிய அஸ்தமத்தின் பொழுதும் ஒளியும் இருளும் கலந்திருக்கும். அதே போல்தான் இந்த யுகங்கள் மாற்றம் அடையும் பொழுதும் இந்த சம்பவங்கள் நிகழும். Because the change has to be very gradual, it cannot be abrupt. So to facilitate this, some changes are introduced which are not
seen in the main portion of that yuga. These changes become more apparent, drastic changes become apparent towards the end or beginning of the previous and the next yuga. ஏனென்றால் இந்த மாற்றங்கள் படிப்படியாக நிகழ வேண்டும், திடீரென்று இது நிகழக்கூடாது. இந்த மாற்றங்கள் எப்பொழுது அதிகப்படியாக வெளிப்படையாக தெரியும் என்றால் ஒரு யுகத்தின் முடிவில் அல்லது அடுத்த யுகத்தின் தொடக்கத்தில் சிறிது காலத்துக்கு பிறகுதான் இந்த மாற்றங்கள் அவ்வளவு அதிகப்படியாக வெளிப்படையாக தெரியும். So particularly because Lord Krishna makes his appearance in this situation, accordingly even Vedavyasa comes at the same time, and similarly Chaitanya Mahaprabhu comes in this particular situation. கிருஷ்ணர் இந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் இந்த உலகத்தில் அவதரிக்கும் காரணத்தினால் அதற்கேற்ப வேதவியாசரும் இந்த உலகத்தில் தோன்றுகிறார். அதே போல சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த காலகட்டத்தில் இந்த பௌதிக உலகத்தில் அவதரிக்கிறார். So as far as we are concerned, we are under the control of material nature and time. So we cannot change the course of material events or time. But when the Lord makes his appearance or his plan is to be executed, some changes can be made in place and time. நாம் பௌதிக இயற்கை மற்றும் காலத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறோம். இதன் காரணமாக எந்த விதமான மாற்றத்தையும் நம்மால் பௌதிக சம்பவத்திலோ பௌதிக இயற்கையில் காலத்தில் கொண்டு வர முடியாது. ஆனால் பகவான் இந்த உலகத்தில் தோன்றும் பொழுது அவர்தான் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துகிறார் என்ற காரணத்தினால் இந்த பௌதிக இயற்கை மற்றும் காலத்தில் சற்று மாற்றங்களை அவரால் கொண்டு வர முடியும். Just like we see when Lord Krishna made his appearance, all the seasons they shifted according to his appearance, and similarly when Chaitanya Mahaprabhu made his appearance. So they basically, to accommodate his pastimes, the material nature and time become very flexible. பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தில் தோன்றிய பொழுது அவருடைய விருப்பத்திற்கேற்ப இந்த பருவ காலங்கள் மாற்றம் அடைந்தது. அவர் என்ன விரும்புகிறாரோ அந்த காலமானது இந்த உலகத்தில் இருந்தது. அதே போல்தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த உலகத்தில் அவதரித்த பொழுது கூட அவருடைய அவதார நோக்கம் நிறைவேறுவதற்காக அவரின் இச்சைப்படி பருவ காலமும் இந்த நம்முடைய பௌதிக காலமும் சரியாக மாற்றமடைந்து கொண்டது அவருடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ப. So next it says that the mother of the great sage was Satyavatī, the daughter of the Vasu, but in bracket it's mentioned fisherman, but as I explained before, she was born from the biological father is Uparichara Vasu, and the adopted father is that Dasharaja or the fisherman. சத்தியவதி வசு அல்லது மீனவனுக்கு பிறந்தார் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. ஆனால் இவருடைய உண்மையான தந்தை உபாஸ்வர வசு, அதே சமயத்தில் அவரை தத்தெடுத்துக் கொண்ட தந்தை அந்த மீனவன் ஆவார். Also towards the end of the purport it mentions that every millennium is divided into 3 periods, and each period is called a Sandhya. Just like we have morning Sandhya, noon Sandhya and evening Sandhya. So they have a very important role. ஒவ்வொரு யுகமும் 3ஆக பிரிக்கப்படுகிறது. அந்த ஒவ்வொரு பகுதியும் சந்தியா என்று அழைக்கப்படுகிறது. நமக்கு காலை சந்தியா, மதிய சந்தியா, மாலை சந்தியா என்று இருக்கிறது. அதே போல் இந்த யுகத்தின் ஒவ்வொரு சந்தியா என்ற பகுதியும் ஒரு முக்கியமான பங்கை வகிக்கிறது. So why this is mentioned that he appeared in this third Sandhya? Vyāsadeva appeared in the third Sandhya of that particular age, which means he appeared at a very crucial moment. His appearance was very important for the beginning of Kali Yuga and the end of dvāpare Yuga. இங்கே 3வது சந்தியா காலத்தில் அவர் அவதரித்தார் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இதன் பொருள் அவரின் அவதாரமானது துவாபரயுகத்தின் இறுதி, கலியுகத்தின் தொடக்க பகுதி என்று கருதலாம். எனவே இவருடைய அவதாரம் கலியுகத்திற்கு மிக மிக முக்கியமானது என்பதை எடுத்துரைக்கும் வண்ணம் இந்த வரியானது இங்கே நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. So I'll add a few more points which came to my mind during this meditation on this verse. So we have the famous verse Nama Shreshtam Manu Api, Raghunath Gosvāmī. He is trying to glorify his spiritual master Guru as to what all benefits he got from his spiritual master. So firstly he is thanking his spiritual master for giving the holy name, Nama Shreshtam, the best among all the holy names.
ரகுநாதாச கோஸ்வாமி தன்னுடைய ஆன்மீக குருவை மகிமைப்படுத்துகிறார். நாமஸ்ரேஷ்ட மனு அப்பி என்ற பாடலின் மூலமாக முதலில் அவர் தன்னுடைய ஆன்மீக குருவிற்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறார். பகவானின் புனித நாமத்தை அவருக்கு வழங்கியதற்காக, நாமஸ்ரேஷ்டம் செய்ததற்காக அவர் தன்னுடைய ஆன்மீக குருவிற்கு நன்றிகளை தெரிவிக்கிறார். So although we receive the holy name, in order to meditate on the holy name, we still need the personal guidance of the Guru. புனித நாமத்தை நாம் குருவிடமிருந்து பெற்றாலும் அந்த புனித நாமத்தை நாம் தியானிக்க வேண்டும் என்றால் அந்த ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டல் நமக்கு தேவைப்படுகிறது. For example, in my personal case also, I heard the Mahamantra when I was 4 years old. There was a famous movie. So that time we heard, and on and off some comics, 7 years old, all that we heard. But the real power of the holy name manifested when we came in contact with the spiritual master. உதாரணத்திற்கு என்னுடைய விஷயத்தில் 4 வயதில் நான் ஒரு திரைப்படத்தில் இந்த மகாமந்திரத்தை கேட்டேன். 7 வயதில் ஒரு புத்தகத்தில் இந்த மகாமந்திரத்தை படித்தேன். ஆனால் இந்த மகாமந்திரத்தின் உண்மையான சக்தி எனக்கு எப்பொழுது கிடைத்தது என்றால் ஆன்மீக குரு எனக்கு அந்த மந்திரத்தை வழங்கிய பொழுதுதான் அந்த சக்தியானது எனக்கு கிடைத்தது. Similarly, the teachings are also available. But still, even though the teachings are there, to follow those teachings, we need the guidance of the Guru. அதே போல்தான் போதனைகளும் எப்பொழுதும் நமக்கு கிடைக்குமாறுதான் இருக்கிறது. ஆனால் அதை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றால் நமக்கு கட்டாயமாக ஒரு ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டல் தேவை. So we see even Brahma, although he heard the 4 essential verses from the Lord, first he was asked to meditate, tapa. And because after doing that meditation, when the knowledge was given to him, then he could execute the mission of the Lord. பிரம்மதேவர் கூட அந்த பாகவத்தின் 4 பதங்களை பகவானிடமிருந்து கேட்ட பிறகு தியானம் செய்யுமாறு கூறப்பட்டார். தியானம் செய்த பிறகுதான் அவருக்கு பகவானுடைய நோக்கம் புரிந்தது. அவர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது அவர் மனதில் தெளிவாக தெரிந்தது. Probably it was the other way. First he was told to meditate and then probably he was instructed the verses. முதலில் அவர் தியானம் செய்யுமாறு உபதேசிக்கப்பட்டார். அதன் பிறகுதான் அவர் 4 பதங்களுக்கான விளக்கமானது வழங்கப்பட்டது. Also we see in the case of Dhruva, when he was a child, then Narada Muni gave him that 12-syllable mantra, Om Namo Bhagavate Vāsadevāya. And then after he meditated, in that process he had the vision of the Lord. But then when he saw the Lord, he could not speak anything. Then the Lord had to place his conch shell on his head, and by which he could glorify the Lord. So we see again that the spiritual master's role was to give him this mantra first. நாரத முனிவர் துருவ மகாராஜருக்கு ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய என்ற மந்திரத்தை வழங்கினார். அதன் பிறகு துருவ மகாராஜர் அந்த மந்திரத்தை தியானித்தார். அப்பொழுது சிறிது காலத்திற்கு பிறகு பகவான் அவர் கண் முன்னால் தோன்றினார். அப்பொழுது அவரால் பேச முடியவில்லை. எப்பொழுது பகவான் தன்னுடைய சங்கை எடுத்து அவர் தலையில் வைத்தாரோ அப்பொழுதுதான் அவர் பேசத் தொடங்கினார். எனவே ஆன்மீக குருவின் கடமை என்னவென்றால் முதலில் மந்திரத்தை தன்னுடைய சீடர்களுக்கு வழங்குவது என்பது இந்த நிகழ்வின் மூலமாக நமக்கு தெரிகிறது. So also we have that Guru Puja song, Divya Jnān Hriday Prakāshito. This Divya Jnān is revealed in the heart. So although knowledge can be spoken and heard, but still it has to be revealed in the heart. ஞானம் பேசப்படலாம், அந்த ஞானத்தை பற்றி பிறர் கேட்கலாம், ஆனால் அந்த ஞானமானது மனதில் வெளிப்பட வேண்டும். இதுதான் அந்த குரு பூஜை பாடலில் திவ்ய ஞான் ஹிருதய பிரகாஷிதோ என்ற வரியின் மூலமாக நமக்கு கூறப்படுகிறது. And we have read that there are 3 types of devotees. So Uttamadhikari, even without preaching, he is able to make someone a devotee. So which means this is an alternative way of receiving transcendental knowledge. One is by hearing, like that Veda, Vedic Marga, and the other is the Pancharatrika Marga, where you receive the Diksha and the mantras, by which knowledge becomes revealed. உத்தம அதிகாரி போதிக்காமலேயே ஒருவருக்கு ஞானத்தை வழங்க முடியும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. எனவே ஞானத்தை நாம் 3 வழிகளில் பெறலாம். ஒன்று கேட்பதன் மூலமாக, இரண்டாவது பஞ்சரத்திரிகா வழிமுறை மூலமாக, மூன்றாவது இது போன்ற உத்தம அதிகாரியின் உபதேசங்கள் மூலமாக. So we can see when Chaitanya Mahaprabhu his meeting with the Goswamis was very limited. So he gave them few instructions, but that meeting was enough to motivate them to
write all the scriptures. The scriptural knowledge was already there, but the motivation to reveal the scriptures and the holy places came from that meeting with Chaitanya Mahaprabhu, just as he himself got the inspiration from Ishwarapuri. சைத்தன்ய மகாபிரபு வெகு குறைந்த காலம்தான் தன்னுடைய சங்கத்தை கோஸ்வாமிகளுக்கு வழங்கினார். ஆனால் அந்த சில சந்திப்புகளிலேயே அவர்கள் அந்த புத்தகங்கள் எழுதுவதற்கான உற்சாகத்தை பெற்றார்கள். சைத்தன்ய மகாபிரபுவே தன்னுடைய ஆன்மீக குரு ஈஸ்வரபூரியிடமிருந்து அந்த உற்சாகத்தை பெற்றார். So this way we can see on one line is coming, the Siksha Parampara is coming, but who helps to connect these two Siksha Gurus? There are some gaps in the Siksha Gurus Parampara, but then someone should help you to stick to those teachings, just like Prabhupada has given the teachings. But someone should help us to stick to those Siksha Gurus who are part of the Parampara. So that way Diksha Guru also equally important. இந்த இவ்விதமாக இந்த உபதேசங்கள் வழங்கும் சீக்ஷை குரு பரம்பரையானது இருக்கிறது. அவ்வப்போது இந்த பரம்பரையில் சில இடைவெளிகளும் இருக்கிறது. எனவே இந்த பரம்பரையோடு நம்மை இணைக்க வேண்டும் என்றால் நமக்கு யார் உதவுவார்? அந்த இடத்தில் தான் தீக்ஷை குரு தன்னுடைய சிறப்பான பங்கை வகிக்கிறார். Just like we are doing so many sessions, we are doing Bhagavad Gita classes, so many programs we are doing, but we practically see that most of them are very slow in taking up the process. If you say, tell them to chant or read books or follow principles, so many things, they are still struggling after, despite so much hearing, repeatedly hearing. People are not able to follow pace, which means we have to give them personal, individual attention. So, நாம் பல வகுப்புகளை வழங்குகிறோம், பகவத்கீதை, பாகவத வகுப்புகள். ஆனால் இந்த அனைத்து வகுப்புகளை கேட்ட பிறகும் மக்கள் நாம ஜபத்தை ஏற்பது, 14 சுற்றுக்கள் செய்வது போன்ற செயல்கள் செய்வது மிகவும் கடினமாக உள்ளது என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். எனவே நாம் நேரடியான அந்தரங்க சங்கத்தை தர வேண்டும். அதன் மூலமாக அவர்களுக்கு அந்த விதிகளை கடைபிடிக்கும் சக்தியானது கிடைக்கும். அவர்களும் சரியாக விதிகளை கடைபிடிப்பார்கள். So these are some of the points which came to my mind. But any comments, questions, please we'll address them as much as I can. Hare Krishna. Any mic is there? So one more important point is here Vedavyasa was doing his job properly only. There was nothing wrong when he was trying to present the scriptures according to his understanding. So we cannot say that when later Narada Muni comes and corrects him, that whatever he did till then is wrong. Because he already is an incarnation of the Vedavyasa, is incarnation of the Lord. So why would he do any mistake? By doing whatever he did immediately, the scriptures, whatever he wrote, they cannot be said to be futile. But they were made more complete by the appearance of Narada Muni. So this, just translate also. நாரத முனிவர் வேதவியாசரை சில இடங்களில் திருத்திய காரணத்தினால் வேதவியாசர் தவறாக இலக்கியங்களை எழுதினார் என்று கூற முடியாது. அவரே பகவானின் இலக்கிய அவதாரம். எனவே அவர் செய்த முயற்சி அனைத்தும் பயனற்றது என்று நாம் கூற முடியாது. ஆனால் நாரத முனிவர் சில உபதேசங்கள் தந்து அதை கடைபிடித்த காரணத்தினால் அந்த இலக்கியமானது இன்னும் சிறப்பான முறையில் அமைந்தது. So just like sometimes we are doing devotional service and every moment the spiritual master is not there to guide us. So based on our own understanding and intuition, we keep doing some devotional service. According to us, we are doing the right thing. But at some point, the Guru may come and even chastise us or correct us and direct us in a different way. So that is quite okay. உதாரணத்திற்கு ஆன்மீக குரு தன்னுடைய சங்கத்தை எப்பொழுதும் தொடர்ந்து நமக்கு வழங்க முடியாது. எனவே நாம் பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது நம்முடைய உள்ளுணர்வு மற்றும் நமக்கு இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஞானத்தை வைத்து நாம் செய்வோம். அந்த சமயத்தில் நாம் செய்வது தவறு என்று யாரும் குறிப்பிட முடியாது. ஆனால் சில சமயங்களில் நம்முடைய ஆன்மீக குரு நாம் சில தவறுகள் செய்தால் அந்த இடத்தில் நம்மை கண்டிக்கலாம். Just like we see in the case of Prabhupada, before he joined this Gaudiya Mutt, he was following his line of thinking. So he was following this non-cooperation movement and all these things. But when he came across Bhaktisiddhanta Thakur, he was already devotee, but when he came across Bhaktisiddhanta Thakur, he gave him a new direction, a new mission in life.
உதாரணத்திற்கு பிரபுபாதர் இந்த கௌடிய மடத்திற்கு சேருவதற்கு முன்னால் அவருக்கென்று தனிப்பட்ட சிந்தனை இருந்தது. அவர் இந்த காந்தியடிகளின் ஒத்துழையாமை இயக்கம் மற்றும் வெள்ளையனை வெளியேறு இயக்கம் போன்றவற்றில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டிருந்தார். ஆனால் அவர் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்களின் அடைக்கலத்தை பெற்றவுடனேயே அவருடைய சிந்தனையானது மாற்றமடைந்தது. இது ஒரு வித்தியாசமான வழியில் அவருடைய சிந்தனை மாறியது. So still before his meeting with Bhaktisiddhanta Thakur, that's also part of Prabhupada Leelamrita. So, and also we see in the case of Arjuna, before he started hearing from Krishna, he was also presenting his arguments, which are not completely foolish, but still he was right in his own way. But when Lord Krishna started speaking, he chastises him and puts him in a different direction. கிருஷ்ணர் கீதை உபதேசம் தருவதற்கு முன்னால் அர்ஜுனன் சில விஷயங்களை பேசினான். அது தவறு என்று குறிப்பிட முடியாது, அவருடைய சொந்த வழியில் அது சரிதான். ஆனால் கிருஷ்ணர் அந்த வாதங்களை கண்டித்தார், அதன் பிறகு சரியான திசையில் அவரை வழிநடத்தினார். அதே போல்தான் இங்கேயும் பிரபுபாதர் அவர்கள் சென்று கொண்டிருந்த வழி தன்னுடைய ஆன்மீக குருவை சந்திப்பதற்கு முன்னால் தவறு என்று நாம் கூற முடியாது. So in this chapter we see why it is mentioned about the appearance of Narada, to highlight that under what situation that added value to the knowledge which already Vedavyasa had until that time. இந்த அத்தியாயத்தில் நாரத முனிவர் தோன்றியதை பற்றி ஏன் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்றால், அந்த காலகட்டத்தில் வேதவியாசரிடம் என்ன ஞானம் இருந்ததோ அதை விட சற்று அதிகமான ஞானத்தை அவருக்கு வழங்கினார் என்ற விஷயத்தை எடுத்துரைப்பதற்காகவே இந்த குறிப்பிட்ட பகுதியில் இவரின் அவதாரத்தை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So one more last point is that, and one of the previous verses, it was mentioned that how Sūta Gosvāmī was unaffected by what he saw, whereas Vedavyasa was a householder. But such kind of comparison is made not to show one is greater than the other, but to highlight the uniqueness of that particular person. What is unique about Sukadeva, what is unique about Vedavyasa, to highlight these differences, not for the sake of comparison, but to highlight what is great about that individual. இன்னொரு இடத்தில் சுகதேவ கோஸ்வாமி தான் பார்த்த விஷயத்தால் எந்த விதமான பாதிப்பும் அடையவில்லை. ஆனால் வேதவியாசர் ஒரு கிரகஸ்தராக இருந்த காரணத்தினால் அங்கே சில பாகுபாடுகளை பார்த்தார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த ஒப்பீடானது ஒருவர் சிறந்தவர் ஒருவர் தாழ்ந்தவர் என்ற ஒரு விஷயத்தை எடுத்துரைப்பதற்காக நமக்கு தரப்படவில்லை. மாறாக ஒவ்வொருவரின் சிறப்பான குணங்களை வெளிப்படுத்துவதற்காக இந்த ஒப்பீடானது செய்யப்பட்டது. Sorry, I can take Prabhu. Okay. Prabhuji, here it's mentioned because of Krishna's appearance, there is an overlapping of Tretā Yuga and dvāpare Yuga. That is, dvāpare Yuga comes after Tretā Yuga. So my question is, every time when Krishna appears, will this happen, this overlapping, Prabhuji? So that's what we have. இந்த இடத்தில் கிருஷ்ணர் அவதாரம் செய்யும் பொழுது இந்த யுகங்கள் மாற்றம், துவாபர யுகமும் திரேதா யுகமும் மாறி அமைந்தது. எனவே ஒவ்வொரு முறை கிருஷ்ணர் அவதரிக்கும் பொழுதும் இந்த யுகங்களானது மாறிதான் வருமா? I would presume based on the purport that is what is the case. Thank you. இந்த பதத்தின் படி இதுதான் உண்மை நிலவரம் என்று நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன். Actually, sequence is that Satya, Dvāpare, Tretā, Kali is always going like this. And even when Krishna comes also, not that, this overlap is happening. It's happened only one time right now, till the history. That's happened also because of this Gautama's wife, Ahalya was cursed. So normally, Satya, Dvāpare, Tretā, Kali is supposed to come like this. But when Ahalya's son heard that she's cursed, and only Lord Rama can deliver this Ahalya, but it will take long time. Means because Dvāpare has to cross and Tretā has to come, so it's quite long time. And then Gautama said that you can counter it by doing tapasya. So then he did tapasya, that Gautama's son, and then what happened, that ego changed. Only it happened only one time till right now. It doesn't happen always.
இந்த துவாபர யுகமும் திரேதா யுகமும் இடம் மாறியது ஒரே ஒரு முறைதான் நடந்தது. இதற்கான காரணம் அகல்யாவின் சாபமாகும். அவர் ராமச்சந்திர மூர்த்தியினால் சாப விமோசனம் அடைய வேண்டும் என்று இருந்தது. அதன் காரணமாகத்தான் இந்த யுக மாற்றமானது ஒரே ஒரு முறை நடந்தது 28வது யுக சுழற்சியில். இது எப்பொழுதும் நடக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவம் அல்ல என்பது பிரபுஜியின் விளக்கமாகும். I heard this what you said, sir. Thank you, Hare Krishna. Any online question? Prabhuji, there is one question from Kalyan Kumar Prabhuji. In this sloka, it is mentioned that yugas change front and back. For example, Treta Yuga comes before Dvapara Yuga. So, can we understand that in a particular case, Treta Yuga was not at all present? இந்த ஸ்லோகம் யுகம் முன்னும் பின்னும் செல்கிறது என்று குறிப்பிடுகிறது. திரேதா யுகத்திற்கு முன் துவாபர யுகம் தோன்றுகிறது என்று புரிந்து கொள்வதா, அல்லது திரேதா யுகமே தோன்றவில்லை என்று புரிந்து கொள்வதா? So can we understand that Treta Yuga appears before Dvapara Yuga in this particular case, or can we understand that there is no Treta Yuga in this particular 28th cycle? So when we are talking about these different yugas, Satya, Treta, Dvapara and Kali, here we are referring to the qualities which are described about that yuga. Means it is described that in Satya Yuga these will be the qualities, and Dvapara, Treta and Kali, these are the based on the qualities that we can see. But sometimes these qualities need not be in that order. Like we are saying that there is a golden period in the age of Kali because of the appearance of Chaitanya Mahaprabhu. Although we are expecting to see the Kali Yuga symptoms, because Chaitanya Mahaprabhu made his appearance, it is like the golden age, which is not even there in Satya Yuga. So basically, when you are saying that the swapping happened, there we have to understand that it's a swapping of the qualities. Although you expect to see the qualities of, Dvapara, in Dvapara Yuga, instead you see the other manifest. பெரும்பாலாக இது அந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் மக்கள் வெளிப்படுத்தும் பண்புகள் அடிப்படையில் முடிவு செய்யப்படுகிறது. உதாரணத்திற்கு திரேதா யுகத்தில் வெளிப்படுத்தப்படும் பண்புகள் துவாபர யுகத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்டது என்று புரிந்து கொள்ளலாம். எனவே இந்த கலியுகம் மோசமான யுகம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. ஆனால் இந்த மோசமான கலியுகத்தில் கூட சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதரித்த இந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டமானது பொற்காலம் என்று கருதப்படுகிறது. பொதுவாக சத்தியுக காலம்தான் பொற்காலமாக கருதப்படுகிறது. ஆனால் இந்த கலியுகத்தில் கூட சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதரித்த இந்த 10,000 ஆண்டுகள் பொற்காலமாக கருதப்படுகிறது. எனவே இது அந்த காலகட்டத்தில் மக்கள் வெளிப்படுத்திய பண்புகள் அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்பட்டது என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். So one is the prediction and what is the reality. Sometimes we make some predictions, but when the reality may be different from the predictions. So the predictions are in this time sequence, these qualities will appear and disappear, but it's always possible that you can see the reverse. ஒன்று கணிப்பு, மற்றொன்று உண்மையான நிலவரம். எனவே உண்மையான நிலவரம் கணிப்பில் இருந்து சற்று மாறி அமையலாம். உதாரணத்திற்கு கணிப்பின்படி இந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் இந்த குறிப்பிட்ட குணங்கள் வெளிப்படும் என்று, ஆனால் உண்மை நிலவரம் இதில் சில மாற்றங்களையும் கொண்டு வரலாம். Another different example, supposing Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmachari, Grihasthavan, Sannyasi, these divisions are made, but sometimes you don't see them exactly like that. If you see a Brahmana, you cannot expect sometimes Brahmanical qualities. He may see some other qualities, or in a Shudra may be there, but he may manifest Brahmana qualities. So these kind of things are possible. So one is the theory and one is the practical. ஒன்று புத்தகத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஞானம், மற்றொரு நடைமுறையில் நடக்கும் விஷயம். உதாரணத்திற்கு பிராமண, சத்திரிய, வைஷ்ய, சூத்ர இவர்களிடம் அந்தந்த வர்ணத்திற்கு உண்டான குணங்கள் தென்படாமல் இருக்கலாம். எனவே இந்த ஒன்று புத்தகத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருப்பது, மற்றொன்று நடைமுறையில் நாம் பார்ப்பது, இதில் சில வித்தியாசங்கள் அமையலாம். So that's why we see sometimes things are not explained in the chronological order. So chronological order means as per time you expect some things to move in a certain way and come down in a certain way. That's why in the scriptures it is not mentioned in the chronological order. இதன் காரணமாகத்தான் சாஸ்திரங்கள் கால வரிசையின் அடிப்படையில் நமக்கு விஷயங்களை வெளிப்படுத்துவதில்லை. கால வரிசை என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் இவ்விதமாக இருக்கும், அது அடுத்த காலத்தில் இவ்விதமாக மாறும் என்று. ஆனால் சாஸ்திரங்கள் நமக்கு தரப்படும் விஷயம், நமக்கு விளக்கும் விஷயங்கள் இந்த காலத்தின் அடிப்படையில் நமக்கு விளக்கப்படவில்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. There are no more questions. Thank you very much for the wonderful class. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much.
Vanchakalpatarubhyascha kripasindubyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaः.